Hello, everybody. Today we are with Dr. Aparajita Jeedigunta. Tanu oka Indian American social and personality psychologist, and she's also a diversity, equity, inclusion, and belongingness practitioner and consultant. ఈ రోజు తను మనతో ఉన్నారు to give us a few insights on marriage and how it is impacting our society. Hi, Aparajita garu. Hi, thank you so much for having me here. Thank you for agreeing and doing this interview with us. Of course. So, do you want to tell a little to our listeners about yourself before we get started? నేను కాకినాడలో పుట్టాను అండ్ దెన్ హైదరాబాద్ లో పెరిగాను అండ్ అబౌట్ 14 years ఆఫ్ ఏజ్ కి మా పేరెంట్స్ జాబ్స్ వల్ల ఇక్కడ యుఎస్ కి మూవ్ అవ్వడం మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా షిఫ్ట్ అవ్వడం అయ్యింది అండ్ సో నాకు అప్పుడు కొంచెం నా తెలుగు దెబ్బతిన్నా తెలుగు భాష మీద తెలుగు సంస్కృతి మీద అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ తెలుగు పీపుల్ మన వాళ్ళ మీద ఎప్పటి నుంచో ఆ ఆప్యాయం ఉండేది అండ్ ఎప్పటికీ ఆప్యాయం అండ్ దట్ ఎండియర్మెంట్ ఉంటుంది బికాస్ ఐ థింక్ అవర్ కల్చర్ is one of the most beautiful cultures I've experienced in my life. And I say that as, a social psychologist who specializes in culture and cultural studies and group dynamics. So I just pretty much all of my work, I come at it through that Telugu lens and through that love for culture and like what are the lessons we can learn from our culture kind of a perspective. And with that, I did over 20,000 hours of like online facilitation on various apps, mostly in Telugu, mostly for Telugu people. I have my own company. It's called the Mayuri Group. I'm obsessed with peacocks. And I am a 2-time brain injury survivor. And so in the second brain injury, I'm one of those people. I'm very, I consider myself very lucky in retrospect, very blessed in retrospect. But I'm also, I feel like I'm one of a very small group of people who got to relearn Telugu because when that accident happened, I completely lost knowledge and memory of all language except English. All my other languages, Spanish, Arabic, Telugu, Hindi, all of it was just wiped out because the injury was pretty severe and my brain was pretty hurt at that time. So I got the opportunity to relearn Telugu as an adult, and of course, as my brain started healing, it became easier for me because things started coming back. But even to get that opportunity to kind of start off to relearn this language and culture that I was born into, of course, our time law, it was excruciatingly painful. I ever recommend any method, but in retrospect, it gave me so much perspective on ఎలాగా నేర్చుకోవడంలో తేడా ఫార్మల్ గా నేర్చుకోవడంలో తేడాలు ఏమున్నాయి రాదర్ దెన్ జస్ట్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇన్ ఇట్ స్ట్రగుల్స్ ఏంటి వాట్ వాజ్ ఈజీ వాట్ వాజ్ నాట్ అండ్ దెన్ చిన్నప్పుడు మనకి కొన్ని ఏమి చెప్పినా మనకు అంత అర్థం కాదు like we don't get the deeper significance, but as an adult learning it, it's like, oh, that's why, and making those kind of connections in our brain and our minds, it really enriched my life in ways that I could not even have thought was possible at that time. And so now I just try my best to serve my community, my Telugu community, as well as, my communities here in Michigan where I live, because it's my way of giving back. Yeah. That's actually really impressive and incredible as well to come back from a brain injury and then tarvata malli to rebuild the same things that you lost. Yeah. That's very impressive. Yeah. And to go from learning to now, teaching Telugu to adult learners, yes. especially to like, the non-Telugu partners and spouses of Telugu people, because that is a little bit of an increase. We are seeing an uptick in those kind of trends. So, but
బికాస్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కన్వీనియన్స్ కోసం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేస్తాం మనం. అవును, అవును. అలా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుకుంటూ పోతే మన భాష ఏమవుతుంది? మన పిల్లలు పుట్టి పెరిగినప్పుడు వాళ్ళకి మన మన సంస్కృతి గురించి ఏం తెలుస్తుంది? అట్లీస్ట్ పార్ట్నర్స్ కి కొద్దో గొప్ప అయినా తెలుగు తెలిస్తే, మరి మనంత మనలా ఫ్లూయెంట్ మాట్లాడక్కర్లేదు, గా. అంత ప్రావీణ్యత అక్కర్లేదు వాళ్ళకి. బట్ కొద్దో గొప్ప అట్లీస్ట్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఆ అభిమానం వచ్చినా కూడా అప్పుడు పిల్లలకి మన పండగల గురించి చెప్పడం, మన 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 భోజనాల గురించి, మన తిండ్ల గురించి, మన పాటల గురించి, ఆటల గురించి చెప్పినప్పుడు కొంచెం కాంటెక్స్ట్ పెరుగుతుంది. యా, అండ్ అలాగా డెఫినెట్లీ. మనం మన సంస్కృతిని కాపాడుకోగలం, పెంచుకోగలం కూడా. యా. సో డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లెటింగ్ అస్ నో ఇది మీరు ఇంత చేశారు అని, అండ్ ఫర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నైస్ దట్ వీర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ సంబడి ఆఫ్ దిస్ స్టేచర్ అని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో నేను పెళ్లి రేడియోథాన్ ఆబ్వియస్లీ పెళ్లి మీద చేస్తున్నామని నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను. అండ్ ఫ్రమ్ యోర్ లెన్స్ వీ హ్యావ్ అ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. సో నేను అడుగుతున్నది ఏంటి అంటే, సోషల్ మీడియా అనేది ఇప్పుడు చాలా ఇట్స్ టేకింగ్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? పెళ్లిలలో కూడా ద బ్రైడ్స్ అండ్ ద గ్రూమ్, ఎవ్రీబడి, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుంటున్న వాళ్ళందరూ ఎస్థెటిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. And people are checking their phone notifications during their own reception, and looking for validation from strangers. you know uh, so do you think that in the validation strangers దగ్గర చూస్తుంటే, does it affect the bride and groom in any way at all, in terms of their relationship, or in terms of perceiving what they want from a marriage? And yeah, absolutely. I think అండ్ అసలు పెళ్లి టాపిక్ మీ రేడియోథాన్ అవ్వడం చాలా నాకు చాలా నచ్చింది. అది నా డిసర్టేషన్ పెళ్లి మీద. నా okay, పిహెచ్డి డిసర్టేషన్ యాక్చువల్లీ పెళ్లి మీద, పర్టికులర్లీ ఇండియన్ అండ్ ఇండియన్ అమెరికన్ పెళ్లిళ్ళ మీద. yeah, we're also pretty much doing the same thing, kada. So and so but of course నా డిసర్టేషన్ 2012 అవన్నీ. సో ఇప్పుడు మోడర్న్ టైంలో ఆ టైంలో మనకి సమ్వేర్ అరౌండ్ 30-40% బ్రైడ్స్ అండ్ గ్రూమ్స్ సోషల్ మీడియా మీద, అంటే మోస్ట్లీ ఫేస్బుక్ మీద పెళ్లి గురించి పోస్ట్ చేసుకోవడం వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కోసం, అలాగా. ఇప్పుడు అప్పుడు సోషల్ మీడియా ఉండేది, ఇప్పుడు అది ద నేచర్ ఆఫ్ ద సోషల్ మీడియా మారింది. ఇప్పుడు ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 60-90% ఆఫ్ ద మ్యారేజెస్ ఆర్ టిక్ టాక్ మీద అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద. అఫ్ కోర్స్ ఫేస్బుక్ లో ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళకి ఫోటోలు గ్రేట్, బట్ ఇప్పుడు there's this trend that's come up of social first. సో ఫోటోగ్రఫర్స్ ని వాళ్ళని అడిగి Yes. అది అయ్యింది. అండ్ ఆ వ్యాలిడేషన్ అన్నది ఆబ్వియస్లీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకునే ఇద్దరు మనుషులకి ఆ సేమ్ నీడ్, ఆ బయట వాళ్ళ నుంచి వ్యాలిడేషన్ నీడ్ ఉంది అని అంటే వాళ్ళకి మరి ఎఫెక్ట్ తక్కువ ఉండొచ్చేమో, కానీ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ లైక్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఆ గేమ్ అన్నది ఇట్స్ కట్ థ్రోట్ గేమ్, ఇట్స్ కట్ థ్రోట్ బిజినెస్. అండ్ అందరికీ ఆ వైరాలిటీ రాదు. అండ్ దాని మీదే నమ్ముకుంటే ఇన్ ద మూమెంట్ లో ఆ పెళ్లి అన్నది మన పెళ్లి పనులు అవన్నీ ఎస్పెషలీ మన సంస్కృతిలో చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే చాలా పనులు ఉంటాయి. కానీ ఆ స్ట్రెస్ లో ఒక రకమైన జాయ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ వ్యాలిడేషన్ ని చేస్తూ వెళ్తే మనం ఈ రియల్ లైఫ్ జాయ్ తగ్గిపోవడమే కాక మెంటల్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో టేకింగ్ అవే ఆఫ్ ద పాజిటివే కాదు, బ్రింగింగ్ ఇన్ ద నెగటివ్ కూడా అవుతుంది అక్కడ. అండ్ అది మొత్తం పెళ్లి ఎక్స్పీరియన్స్ ని కలర్ చేసి పెట్టేస్తుంది. సో ఐ థింక్ అది చెయ్యొద్దు అని మనకి చెప్పడానికి లేదు, ఇట్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ లైఫ్ నౌ. బట్ ఫోటోలు తీసుకోవడం అవన్నీ మీ కాంటెంట్ క్యూరేషన్ పక్కన పెట్టండి,
ఫోటోలు అవన్నీ మీకోసం తీసుకోండి, మీ మెమరీస్ కోసం తీసుకోండి. వాటిల్లోంచి కావాల్సిన తర్వాత వెళ్ళి కాంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి, యునో. బట్ కాంటెంట్ కోసం అని పోజులు కొట్టడాలు అవన్నీ, ఆ పోజులు కొట్టుకోండి కానీ లైక్ యునో, సో ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ బిహైండ్ దిస్. When you shift from the purpose behind this is external validation to I'm doing this to preserve my memories and my joy, so that when I look back at this photo, I will experience a sliver of that joy again, a sliver of what I was thinking in that moment. Yeah. Was I nervous here? Was I excited here? Was I like, was I anticipating something? Was I tired? What was I thinking about? Like, take photos with these sorts of things in mind. And then later, the photos are going to be beautiful anyway, because it's there, it's like, I'm talking as if you're the bride and groom, but like, ee couple aina pelli valladi, they're gonna be beautiful, Yes. So beauty annadi like anta extra cheyakarledu akkada, waste dan meeda extralu. But if you go for the emotion behind it, it shifts the focus away from the validation. అప్పుడు మనకి ఇంటర్నల్ వ్యాలిడేషన్ వస్తుంది. అండ్ ఇంటర్నల్ వ్యాలిడేషన్ ఇస్ ఫార్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడేషన్, అండ్ ఇట్ లాస్ట్స్ లాంగర్, అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఈస్ అ మూడ్ బూస్టర్. సో ఇఫ్ ఆ చిన్న షిఫ్ట్ చేసుకుంటే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు స్టిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంటిమేట్ మూమెంట్స్, స్టిల్ లివ్ ఇన్ దాట్ ప్రెసెంట్ మూమెంట్, and curate your content later. Yes. So now next question, Ade, precisely that. So do you think there's a psychological crash after the wedding? When all of this viral hype fades and the professional cameras are like just gone. So how do you think these, I'm not saying these couples, but how do you think couples handle this transition, right? Sometimes you're like, oh, that's it, I'm done. Because is that it? It's over? All the photos, all the cameras, because you know that whole facade around when your cameras are on, right? So కెమెరాస్ ఉన్నా లేకపోయినా పెళ్లిళ్ళ తర్వాత సైకలాజికల్ క్రాష్ ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ మన పెళ్లిళ్ళ తర్వాత. ఎందుకంటే మనం హిస్టారికల్ గా, అంటే లైక్ హిస్టరీ నుంచి వచ్చినా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా, మన పెళ్లిళ్ళు 3 రోజుల కన్నా తక్కువ ఉండలేవు. ఎలా చూసుకున్నా పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు స్నాతకం, ఇది అది, తర్వాత సత్యనారాయణ వ్రతాలు, వాట్ ఎవర్ చేయాల్సిన పూజలు పునస్కారాలు, వీళ్ళింటికి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి, ఈ గుడికి వెళ్ళాలి, ఆ గుడికి వెళ్ళాలి, అన్ని ఉంటాయి. డెఫినెట్లీ డే వెడ్డింగ్ అయితే నాట్ పాసిబుల్ అట్, అంటే సింగిల్ డే లో టు ఎండ్ ఇట్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. Not at all. And if we do it sort of properly, like, with our family, our culture and everything, మనకి కావాలన్నా వాళ్ళు చేయనీరు, ఎందుకంటే చేయాల్సిన బోల్డ్ ఉంటాయి. అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఇది ఒక అకేజన్ కదా. పేరెంట్స్ ఒక్కళ్ళకే కాదు, మొత్తం ఫ్యామిలీకి ఇట్ ఈస్ అన్ అకేజన్ ఫర్ అ రియూనియన్. And especially this day and age when like we're living all over the globe, it is an occasion for everybody to come together. So పెళ్లి అన్నది ఓకే, పెళ్లి మనం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు, కానీ పెళ్లి అన్నది మన కోసం కాదు, వాళ్ళ కోసం. The function is the whole wedding అన్నది వాళ్ళ కోసం, definitely. So అలా చూసుకుంటే, అండ్ సో అంత ఫన్, అంతమంది మనుషులు, అంత బిజీనెస్, హడావిడి, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ టైప్ ఆఫ్ హడావిడి, అన్ని ఆపేసి కామ్ కి వెళ్ళిపోతే ఆబ్వియస్లీ క్రాష్ ఉంటుంది. ఆర్ బాడీ నీడ్స్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనమాట. ఇట్స్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్, ఇప్పుడు మనం లైక్ ఇండియా వెళ్ళాక అందరం కలుస్తాం కదా, లైక్ ఇండియాలో ఉన్నా కూడా పండగలకి దానికి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళు కలిసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక అయ్యో ఇల్లు ఎంత చిన్నపోయిందో అనుకుంటాం మనం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా. So, and then social media exacerbates that. So actually,
ikkada, and this is a hypothesis ఎందుకంటే ఇంకా ఎవరు దీన్ని ఇలాగా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చేయలేదు, బట్ Mm-hmm. ఐ ఫీల్ లైక్ ఆ కాంటెంట్ క్రియేషన్ అంతా ఆ టైంలో పెట్టుకోవడం. పెళ్లి టైంలో అంటున్నారు మీరు? పెళ్లి టైంలో కాదు, ఆ క్రాష్ అయిపోయిన టైంలో తర్వాత. అంతా అయిపోయాక నీకు Yeah. బోర్ కొడుతుంది, యూర్ గonna బి లైక్ అయ్యో యునో అప్పుడు Yeah. కాంటెంట్ క్రియేషన్ పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే దెన్ యుల్ గో త్రూ దీస్ మెమరీస్ అగైన్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. Mm-hmm. And you can reach out to people and like, hey, నువ్వేమనుకున్నావు దీని గురించి దాని గురించి, as that you can use in your content. అప్పుడు దెన్ ఆ క్రాష్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ కొంచెం టేపర్డ్ ఎఫెక్ట్ గా మళ్ళీ మండేన్ లైఫ్ కి రావచ్చు. ఒకటి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో అయితే నేను ఏం చెప్పగలనంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ పెళ్ళైన వెంటనే హనీమూన్ వెళ్ళిపో. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ a good way to establish the new bond of the marriage, not the wedding, the marriage, between the two people. And it's a good way to sort of let your body decompress and adjust. ఎందుకంటే ఆ టైంలో మన బాడీలో అడ్రెనలిన్ రష్ చాలా ఉంటుంది. All sorts of hormones, emotions, like so much is going on in our bodies at that time. Stress, sleep deprivation, పొద్దున్న 3ంటికి లేపుతారు ఏదో స్నానం అని, రాత్రి 3ంటి దాకా ఉంచుతారు ఏదో హోమం అని, లైక్ అన్ని అవుతూ ఉంటాయి. సో use, if you can at all afford it, through we have to look at vacations, you have to look at finances, there's so much to look at, but at least 3-4 days if you can get away just with each other and let your body do what it needs to do to just readjust all of the chemicals, by relaxing. I think that, I did not get to go on a honeymoon because of vacations. Vacation time అయిపోయింది. So, but that is something that when I see the difference between people that go on their honeymoon and come back and people that jump right into life, the difference is very noticeable to me, at least, given like what I study and given like my lens. It's very immediately noticeable to me. And the way they talk about each other and like annitloonu telisipotu untundannamata. So do that if possible. Move the content creation aspects of it to after the honeymoon and during that downtime phase. And then focus on the little things, to protect from the psychological crash of focus on the little things between you and your spouse. Like, ఒకళ్ళు వంట చేస్తుంటే ఇంకొకళ్ళు ప్లేట్స్ సెట్ చేయడం, కూరలు తరగడం, or just sit there and talk to them if nothing else, talk to each other about the wedding. It doesn't matter. Relive that again. So the more you sort of use memories to extend that, a crash untundi, it's going to be much more gentle tapering rather than a boom that is going to affect you. Yes. And మీరు అన్నారు కదా, కీప్ ద కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఫార్ లేటర్ అని. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, సో ఈ కాంటెంట్ క్రియేషన్ నౌ పీపుల్, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వాలిడేషన్, ఎవ్రీబడి సీకింగ్ వాలిడేషన్ ఫ్రమ్ ద సోషల్ మీడియా కదా. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ అ హ్యాపీ కపుల్, ఈవెన్ వెన్ యూర్ ఆన్ హనీమూన్, వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్ టుగెదర్. It's just like keep posting pictures of yourself with your spouse, show the world that you are this couple that is getting together, laughing together, traveling together, whatever, So how can we consciously avoid such things, basically? Like, and you don't have to do it always for social media, kada. People sometimes don't understand that or tend to blur that line that, okay, maybe after marriage or any relationship for that matter, it needs to be a little coveted or like, but it doesn't have to be with the socials always, and because every relationship is flawed, right? So you don't have to pretend it. So how can you avoid this? I don't think you can completely avoid it. I think you have to just constantly remember that
సోషల్ మీడియా అన్నది ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ వెరీ క్యూరేటెడ్ స్నాప్షాట్, నాట్ అ స్టోరీ. ఇట్ ఈస్ అ స్నాప్షాట్. మనకే కాదు, అందరికి. యునో చాలా వరకు సోషల్ మీడియాలో ఇది అగైన్ ఆ కాంపిటీషన్ లో వస్తుంది. వాళ్ళు అలా చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి మనం ఎందుకు చేయలేము, మనం కూడా అలా చూపించాలి, లేకపోతే బాగుండదు, మనుషులు ఏమనుకుంటారు. ఏ మనుషులు ఏమనుకుంటారు, పెళ్లి మీది. ఎవరో ఏమనుకుంటే మీకేంటి? యునో పెళ్లి చేసుకునేది మీరిద్దరు కదా, లైక్ ఆ పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళిద్దరు. అండ్ ఇన్ అ వే ఈ సోషల్ మీడియా కోసం క్యూరేషన్ చేస్తే అందరినీ కాపురంలోకి ఇన్వైట్ చేస్తున్నారా? సో ఇప్పుడు రోజు ఏం తినాలి, ఎవరు గిన్నెలు కడగాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు వచ్చి డిసైడ్ చేస్తారా మన కోసం? వాళ్ళు ఏమన్నా మీ బిల్స్ పే చేస్తున్నారా? బికాస్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇట్స్ బికమ్ అ సెలబ్రిటీ ఇది కదా, ఆల్ వి అడాప్ట్ సో మచ్ ఫ్రమ్ సోషల్ మీడియా. ఓకే, ఈ కపుల్ ఇలా ఉన్నారు, సో దెర్ఫోర్ వీ షుడ్ ఆల్సో లుక్ లైక్ దెమ్, ఫీల్ లైక్ దెమ్. ఇంతే ఫ్యాన్సీగా ఉండాలి, వీ షుడ్ గో టు దీస్ రెస్టారెంట్స్ అండ్ మేబీ ఐమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ రెస్టారెంట్ లాగా. అదే బట్ 100%. ఆ కపుల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ సేమా? లైక్ చాలా చాలా బ్లంట్ గా అడుగుతున్నారు అది. అది మనుషులు అది మర్చిపోతారు. సెలబ్రిటీస్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వాళ్ళు ఇలాగ పోస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి చాలా తేడాగా ఉండొచ్చు. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళినా, లేకపోతే లైక్ పెళ్లి టైంలో కూడా ఒక ఫోటోగ్రఫర్, పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, పెద్ద ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, పెద్ద అకౌంట్స్, ఫోటోగ్రఫర్స్ వచ్చినా, లేకపోతే ఫ్లవర్ డెకరేషన్ వాళ్ళు వచ్చినా, లైక్ వాళ్ళకి ఆడియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ వెండర్ తో వాళ్ళకి డీల్స్ ఉంటాయి to reduce the cost or get it for free or to get promotional content or something like that. అది వాళ్ళ జాబ్. వాళ్ళ జాబ్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ జాబ్ లో మీరు ఆ స్లైస్ చూస్తున్నారంతే. దాని వెనకాల ఎంత పని ఉందో, వాళ్ళు ఎంత స్ట్రెస్ అయ్యి స్ట్రగుల్ అయ్యి అన్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకుని, మేకప్ ఆర్టిస్ట్ కి పే చేసుకుని, హెయిర్ స్టైలిస్ట్ కి పే చేసుకుని, సారీ డ్రేపర్స్ కి పే చేసుకుని, దీనికి పే చేసుకుని, దానికి పే చేసుకుని, అంతా కలిపి వాళ్ళు ఎంత పని చేస్తారో మనకి తెలియదు. We don't know the realities of the story behind any picture we see on social media. True. పిక్చర్ ని చూసి మనం మన కథ రాసేసుకుంటే, ఎవరో ఫోటోకి మనం మన కథ రాసుకుంటే అది ఎలా పనికి వస్తుంది? అండ్ మన ఫోటోలకి వాళ్ళు అదే చేస్తారు. The only way to kind of get out of that is, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన like all of these things that I said, you have to keep remembering them. You have to keep remembering them, and again, do it for your memories. There's no such thing as a perfect, okay, professional photographers may disagree with me, I don't know, but to me there's no such thing as a perfect photo that we are 100% happy with, that at some point in time we don't look at some tiny detail, it's like, I wish I changed that. Mana self criticism adi, so there's no such thing as perfection is a myth. అండ్ సోషల్ మీడియా కోసమే ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఉండాలి, ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా క్యూరేట్ చేయాలి అంటే, థింక్ అబౌట్ ద స్ట్రెస్ that is adding to the reality of your life. మనకి మన ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, ఇంటి పనులు ఉంటాయి, మన పర్సనల్ గోల్స్ ఉంటాయి, జిమ్లకి వెళ్ళడాలు, ఇవి చేయడాలు, అవి చేయడాలు, అన్ని ఏం పర్సనల్ గోల్స్ ఉన్నా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ ఈ అకౌంట్స్ ని చూసి వాళ్ళది అది ఫుల్ టైం జాబ్, అది ఇంకొక ఫుల్ టైం జాబ్ మనం ఫ్రీగా చేస్తున్నామా? ఎందుకు అంత టైం ఎక్కువైందా మనందరికి? లేదు కదా. ఎస్పెషలీ యాజ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ గెట్ ఇన్ టు ద రిలేషన్షిప్ అండ్ యూ గెట్ ఇన్ టు యువర్ మ్యారేజ్, మీకు టైం సరిపోదు. సో ప్రయారిటైజ్ యువర్ టైం. అండ్ ఆ మూమెంట్ లో ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ క్లిక్కింగ్ సంథింగ్, క్లిక్ ఇట్, బట్ బిఫోర్ యూ, నాట్ ఫర్ సోషల్ మీడియా. తర్వాత డిసైడ్ చేసుకోండి. అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ యాక్చువల్లీ ప్రాక్టీస్. నేను అంత ఫోటోలు ఎక్కువ కూడా తీసుకోను, బట్ వెన్ ఐఎమ్ అవుట్ ఫర్ సంథింగ్,
If I feel like taking photos or somebody wants to take photos of me, I will take photos and I will not come back to it until at least 48 hours later and then decide, do I want to do something with this? That's actually a good thing to practice, I think, because um, every time you take a picture, ఆ ఫోటో తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే యూ థింక్ నేను బాలేను, లేకపోతే ఇలా తీసుకొని ఉండాల్సింది, అలా తీసుకొని ఉండాల్సింది. ఐ థింక్ దిస్ టైమ్ మై హస్బెండ్ సెడ్ హీ క్లిక్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ మీ అండ్ హీ సెడ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు షో ఇట్ యూ, యూర్ గోయింగ్ టు సీ ఇట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. నేను ఇప్పుడైతే నీకు వెంటనే పిక్చర్ చూపించట్లేదు అని. సో ఐ గెట్ వాట్ యూర్ సేయింగ్, Yeah. just revisit it later so that you live in the moment than just worry about, okay, I should have done this way, or other Exactly. way. But Yeah. don't go out there taking photos for the sake of social media. It is unavoidable. I'm not gonna say, I can't sit here and say like don't use social media at all. That's just that's not realistic either. But living for social media, unless you're an influencer who's for whom this is a full-time job and you have brand sponsorships and you're getting paid good amount of money that is actually bringing profits into your bank account, why are you investing so much time into this? Yeah. And we have to be very realistic about that, right? Because time is our most limited resource. Yes. And mental health is our most precious asset. So ఈ రెండు నెగటివ్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటే you have to do the math in your head, and that math is different for everybody else. So there's no formula to this. True. So based on social media, కొంచెం deviate అవుదాం social media నుంచి. Little, however, the concept of social media is you're showing off, right? I don't say that in a negative context, but to whatever you post on social media, it's showing off, right? So basically, what you're doing in real life is building to that. The grand unte event, anta, that much I can show off, or I can put it across social media, or the fact that there is a myth that inta grand ga pelli cheskunnara villu, inta show off chesara, it's not going to last longer, this relationship. Maybe if you're secretive, it'll last longer. And so what is this? How do you balance this? So if you're secretive, it'll last longer annadi kaadu, but that actually touches on a point that I said later. పెళ్లి మీరైనప్పుడు బయట వాళ్ళని ఎందుకు ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు కాపురంలో? ఇట్స్ నాట్ దేర్ బిజినెస్. మీ ఫ్యామిలీలోకి వాళ్ళని అందులో ఎస్పెషలీ ఆన్ సోషల్ మీడియా కంప్లీట్లీ ర్యాండమ్ స్ట్రేంజర్స్, వాళ్ళ పేర్లు కూడా తెలియదు మనకి, ఎందుకంటే ఏవేవో హ్యాండిల్స్ పెట్టుకొస్తారు. సో మనమేమో మనకి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మన తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడానికి కష్టపడతాం. ఏదో ర్యాండమ్ హ్యాండిల్ ఉన్న వాళ్ళు మన కుటుంబంలోకి ఎందుకు తెచ్చుకుంటాం మనం? So I think that's where sort of like that staying low key is better kind of comes from. But the sort of అంత ఖర్చు పెడితే లాస్ట్ అవ్వదు, or అంత ఖర్చు పెడితే మంచిది కాదు అన్న పాయింట్ కదా, లైక్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. I don't know. Research actually does not validate that in any way. Validate that. There is one study that was done in 2014 that does validate that. But that study was very skewed towards white American population. That was the majority of the 3,000 couples that were studied in that. And mana pellillu, mana wedding ceremonies and our concept of family are vastly different from the American culture. Yes. So ala చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ మనతో సంబంధం లేదు అక్కడ. మనం పర్టిక్యులర్లీ మన ఇండియన్ వెడ్డింగ్స్ అండ్ మ్యారేజెస్ అండ్ తెలుగు వెడ్డింగ్స్ అండ్ మ్యారేజెస్ గురించి చూసుకుంటే
There is research that shows that when the whole family gets together, it does lead to greater satisfaction. Mm-hmm. When the whole family sort of supports the couple and turns into this fun event, the event or events, I should say, manaku okati event kaadu kada. It actually creates a greater sense of contentment and a longer lasting sense of satisfaction that goes over into the beginning of the stability of the marriage. It's almost like a initial stages ki oka security blanket laga anamata, like having all of that. So అది మన కల్చర్ లో పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం అందరికి చెప్పకుండా చేసుకోలేము మనం. డప్పు కొడతారు, డప్పు కొట్టి, ఎందుకంటే like you're married, right? And so how many people did you actually know at your wedding, and how many more were friends of not just your parents but your uncle's cousins, your cousins' friends, and మొత్తం ఊరంతా వస్తుంది పెళ్లికి. And especially ఇండియాలో రోడ్స్ బ్లాక్ చేసేస్తారు పెళ్లిళ్ళకి. అండ్ సో వీధిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, కాలనీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వస్తారు, పక్క నుంచి డ్రైవ్ చేసుకొని వెళ్ళే వాళ్ళు ఆగి తిని భోజనాలు చేసి వెళ్తారు. సో it really is a celebration of life. It is a celebration of two lives coming together. It is a celebration. When we look at it that, and so మన కల్చర్ లో ఎవరికి చెప్పకుండా చేసుకోవడం అన్నది impossible. Even elopement, somebody knows. Yeah. No, and the point I was trying to get it in the previous question I asked you was, the focus on the event, event in the boundali, inta mandi ravali, inta mandi chudali, even for the parents as such, actually it puts so much pressure on the bride and groom, kada. Does that distance us from the work that a long-term relationship or a relationship needs? You're just so consumed in the event, the grand of the event, right? ఇది ఇలానే ఉండాలి, నేను ఇక్కడి నుంచే రావాలి, the photographers, whatever, whichever, however grandly you're doing the event. So does that distract you from what you're supposed to be actually, paying attention to? I'll put it this way. It can, but why are you looking at the wedding as an event and your marriage as something separate? Your wedding is a part of the marriage and a part of the reality. Right? Okay. So when you're looking at it as just steps to go through to get to the rest of it, marriage annadi, you're absolutely right. Any marriage takes a lot of intentional work. Pelli panlu annavi, they take a lot of intentional work. మ్యారేజ్ అన్నది ఇద్దరి మధ్యన అయినా, ఎస్పెషలీ మన కల్చర్ లో ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవన్నీ ఉంటాయి. పెళ్లి కూడా అంతే. సో yes, it is an event with a deadline, a timeline, a muhurtam and all of that, but who are the people involved? Okay. When you focus on the people, their roles in the ceremonies, because this is something this is a transferable skill. This is a place where you get to practice these skills, where you get to practice the planning, where you get to practice things like boundaries, how much you're going to let somebody else dictate, and how much you and your spouse are going to make decisions about things that directly affect you. Yeah. So when you look at this as like a practice test for the real marriage that, for the rest of the marriage that comes after, you are able to then gauge how your partner is responding to things. Yeah. Where they're coming from, their perspective. It is a tremendous learning moment that has freely fallen into your lap. తర్వాత గొడవలు వల్ల నేర్చుకోవడం కాకుండా ముందే నేర్చేసుకుంటున్నాం how to navigate this అన్నది. You can take all of these into the rest of your life. And this is also a good way to kind of
generally, usually there's a stereotype. It's not even a stereotype. It has been somewhat of a truth that women are more involved in the planning of the weddings than the men are. That the men kind of like, either, yeah, okay, this or that, okay, I pay, and then they just show up to the wedding and they're like, tal kartaru, veltaru, but this is a way to get, both partners involved, having these discussions on, okay, you want this to happen at the wedding. Why is this important to you? What is the why behind it? It is a great tool that can be used to start building the bonds before the vows ever happen. When you look at it that way, then it's not an event, it's a learning moment. And it's just a part of the journey of the couple. I think that's a very interesting way to put it, because the marriage, the wedding preparation prepares you for marriage is, yeah, I think I like the way you put that. It's a very interesting take on it. So last question, Aparajitha Garu. So the question is, if there is one mental health kit item to a bride and groom if you could give to a bride and groom who's currently, ready to get married or whatever, what would it be? Is it a digital detox? You've given us a lot of tips, like, just use the wedding as a practice, a practice to your marriage. Don't let people's impressions. But from, if I was a bride coming up to you asking, give me one mental health item, what would it be? Kit, if I asked you for it. Journal. Keep a journal. Okay. Keep 3 journals. Oh, okay. Takes about 15 to 20 minutes a day total. And this is something, even outside of marriage, this is something when I do have, when I coach my clients, this is something that I practice and I recommend other, my clients to practice. And this is something that has made a tremendous impact on mental health for me as well as my clients. So your first journal is your fear and anxiety journal. పొద్దున లేచిన వెంటనే పళ్ళు తోముకునే ముందు కూడా. So this is going to be at your bedside. దానిలో రాసేసుకోండి. Like all of the fears that are coming up for you, all of the anxieties, the worries, the concerns, like అమ్మో ఇది అవుతుందా, ఇలా అవుతుందా, అది ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, వీళ్ళు ఒప్పుకుంటారా, వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా, వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, బ్లా బ్లా బ్లా. Anything that is not positive, anything that is not directly positive, put it in a journal. Then immediately after that, take your second journal, and that is your gratitude journal. ఎందుకంటే ఈ నెగటివిటీ అంతా తీసేసాం. We want to then start our day off positive, on a good foot. 3 to 5 things that you are grateful for and looking forward to that day. Like, I'm very grateful that ఇవాళ మేము చీరల షాపింగ్ వెళ్తున్నాం. I'm very grateful ఇవాళ ఇన్విటేషన్ డిజైన్స్ చూస్తున్నాం. I'm very grateful నా ఫియాన్సే పొద్దునే ఫోన్ చేశారు. There's no such thing as like this is too small to go in the journal or too big. So 3 to 5 things, then you go about your day. Whenever your energy is like tanking or you're getting stressed out during the day, go back to this gratitude journal and just reread what you wrote that day or even the previous days. Right. And then at the end of the night before you go to sleep is the third journal. That is your I call it your self-dabba journal. Okay. Because self-dabba, validating ourselves is very important for our mental health, especially during a stressful time like a wedding, where there is so much uncertainty about the planning that, this is where that cold feet idea comes from, and like so many other things. So at the end of the day, right before bed, you want to take that third journal, your self-dabba journal, and write 3 things that 3 good things that happened that day because of you. And it can be something as simple as, I saw the most beautiful sunset today because I just
let myself take a 5-minute break with a cup of tea. Or it could be like, I stood up for this color that I really, really wanted, and this can be applied again, not just to your wedding, but any aspect of your life. And so it doesn't even have to be about the wedding. I, I'm super proud of myself because I surprised my best friend today and took her out to lunch. It could be about work. It could be about anything. Do that and try and do that every day. What you'll notice is over time, that fear and anxiety time, the time you spend on that journal will get smaller and smaller and smaller and smaller. And you will have more things, more and more and more things to fill in the gratitude journal, as well as in your self-dabba journal. And that is a way you can even kind of keep track of where your mental health is. And of course, the gratitude and, self-dabba journal later can serve as fantastic memories of what happened during this time. Right. Thank you. Thank you, Dr. Aparajitha, for giving us so many insightful things about marriage and wedding. So, yeah, this is the end of the interview. Do you have any questions for me? If anyone wants to reach out to me to learn more, like my Instagram, DMs are always open. So anybody listening, feel free to reach out to me with any questions about, what I spoke about. Or if you have any other questions. I don't do marriage counseling. I do want to say that. I absolutely do not do marriage counseling. So please don't come to me for marriage counseling. Nice. Thank you. Thank you so much, Aparajitha. Thanks Of a lot, course. Andy. Thank you Thank you so so much, much, Jeedigunta. Andy. Thanks. Thank you. Bye. Bye-bye.